Hello everyone, my name is Ishmam Shahid and I am a rising sophomore at the University of Toronto. And আজকে আমরা ডিসকাস করব 11 things that you need to know before applying to Canadian universities. So যখনই আমরা কথা বলি about applying to Canadian universities, আমাদের মাথার ভেতর ঘুরতে থাকে about the standardized test known as IELTS, which is International English Language Testing System. And অনেকেই বলতে পারেন যে IELTS এর কীরকম স্কোর দরকার বা ইংলিশ মিডিয়াম স্টুডেন্টস যারা আছেন তাদেরকে IELTS দরকার কিনা। সো আজকে আমরা ব্রেকডাউন করব দিস 11 things that you need to know before applying to Canadian universities. আমরা যখন IELTS এর ব্যাপারে কথা বলি আমাদেরকে ক্লাসিফাই করতে হবে ইনটু টু পার্টস। ওয়ান ইজ যারা ইংলিশ মিডিয়াম স্টুডেন্ট আছেন আর একটা হচ্ছে যারা বাংলা মিডিয়াম স্টুডেন্ট আছেন, BM and EM. সো ইংলিশ মিডিয়াম অ্যান্ড বাংলা মিডিয়াম স্টুডেন্টসদের মধ্যে ডিফারেন্সটা কি? সো ইউনিভার্সিটি অ্যাপ্লিকেশনস যেগুলো কেউ যদি করে থাকেন তখন ওখানে লেখা থাকবে ইফ ইউ আর আ স্টুডেন্ট হু হ্যাজ বিন স্টাডিং ইন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ফর মোর দেন 13 years দেন ইউ আর এক্সাম্পটেড ফ্রম IELTS. হ্যাঁ, অনেক সময় বিভিন্ন স্কুলস যেগুলো আছে লাইক ইউনিভার্সিটি অফ ম্যানিটোবা অর ক্যালগারি, অনেক সময় অনেক কিছু ইউনিভার্সিটিজের অনেক কিছু রিকোয়ারমেন্টস থাকতেই পারে অ্যাবাউট IELTS, অ্যান্ড দ্যাট বেসিক রিকোয়ারমেন্ট ইজ 6.5 or above. IELTS is 6.5 or above, that will be the basic requirement. Except from that, we have the competitive requirement, which is 7 or 8 or 8.5. So these are the competitive requirements for IELTS. এইসব যদি ভালো করে পান, এইসব যদি ভালো করে অ্যাচিভ করেন, then you can always apply to good universities, because some high tier universities they don't require IELTS like U of T and UBC. So এইসব universities IELTS require করে না if you are from English medium background. However, if you are from a national medium background, then they will require IELTS. So you have to give the IELTS exams. So যারা HSC দিয়ে দিয়েছেন আর যাদের প্ল্যান আছে to apply for Canadian universities, তারা HSC শেষ করতেই IELTS এর জন্য বসতে পারবেন। And IELTS এর একটা বেসিক প্রিপারেশন লাগে, and after that you can sit for IELTS and score high. IELTS এর আরেকটা জিনিস রয়েছে যা হলো sending the official IELTS statement of results to your designated university. অনেক সময় দেখা যায় কি আপনার ইউনিভার্সিটি মাইট রিকোয়েস্ট your official statement of results, for which you have to file a TRF form, which is test report form. It's an additional form file করতে হবে after you receive your IELTS test results, and then for every additional TRF আপনাদের মনে হয় USD 3.75 দিতে হতে পারে as an additional fee, and then you can send your IELTS test form to your designated university. Moving on, আমাদের সেকেন্ড পয়েন্টটা হচ্ছে আইডেন্টিফাইং ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ স্টুডেন্ট পোর্টালস ইন ক্যানাডা। সো যখনই আপনারা অ্যাপ্লাই করছেন ক্যানাডিয়ান ইউনিভার্সিটিজে খেয়াল করবেন তারা এস্টাবলিশড ইন ডিফারেন্ট প্রভিন্সেস অ্যান্ড ডিফারেন্ট স্টেটস। সো ডিফারেন্ট স্টেটস অ্যান্ড ডিফারেন্ট প্রভিন্সেস ইউনিভার্সিটিজ ওদের জন্য বিভিন্ন ধরনের স্টুডেন্ট পোর্টাল রয়েছে। একটা স্টুডেন্ট পোর্টাল হলো একটা অনলাইন ওয়েবসাইট অ্যাকাউন্ট যেখানে আপনাদের একটা অ্যাকাউন্ট লিখতে হবে উইথ ইয়োর জিমেইল অথবা ইয়োর ইমেল অ্যান্ড দেন আ পাসওয়ার্ড যেটা আপনিই জানবেন, অ্যান্ড ওই পাসওয়ার্ড অ্যান্ড জিমেইল দিয়ে আপনি স্টুডেন্ট পোর্টালে লগ ইন করবেন। ওই স্টুডেন্ট পোর্টালে লগ ইন করে আপনি অ্যাপ্লাই করবেন টু ডিফারেন্ট universities in Canada, and it is much simpler or it is much sophisticated in Canada depending upon your opinion, but Canada classified কিছু student portals রয়েছে। Starting it off, we have the OUSC 105 যেটা international students like us used for applying to Canadian universities in the Ontario province. সো অন্টারিও ইউনিভার্সিটি যা যা আছে সবগুলোতে অ্যাপ্লাই করার জন্য আমাদের একটাই স্টুডেন্ট পোর্টাল রয়েছে, তা হলো OUSC 105. তবে it's different for others. When back in 2019 I was applying for UBC, so I applied to their university through their separate website. সো সেপারেট ওয়েবসাইট থ্রুতে আমি যখন অ্যাপ্লাই করছিলাম তখন আমার স্মুথলি অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসটা চলে গেল। সো হাউএভার উই হ্যাভ লার্নড ফ্রম আওয়ার রিসার্চ দ্যাট ভ্যানকুভারে যা যা ইউনিভার্সিটিস রয়েছে এক্সেপ্ট ফর সাইমন ফ্রেজার, সব কিছু ইউনিভার্সিটিস একটা এডুকেশন প্ল্যানার স্টুডেন্ট পোর্টাল দিয়ে অ্যাপ্লাই করা যাবে। অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট আলাদা যা যা ইউনিভার্সিটিস রয়েছে যেমন ধরেন ICM, যেমন ধরেন ডেলহুজি, ওয়েস্টার্ন, কুইন্স, ক্যালগারি, এসব ইউনিভার্সিটিস যা যা অন্টারিও প্রভিন্সের বাইরে তাদের থ্রুতে অ্যাপ্লাই করার জন্য ইউ হ্যাভ টু ইউজ দেয়ার ওন ইউনিভার্সিটি ওয়েবসাইট, অ্যান্ড ওটা ছাড়া আপনারা আর অন্য কোনো ওয়ে নাই অথবা অন্য কোনো স্টুডেন্ট পোর্টাল নাই যেভাবে আপনারা অ্যাপ্লাই করবেন
to their universities. একটা specific বিষয় রয়েছে whenever we are applying to universities through their student portals, and that is অনেক সময় দেখা যায় কি আপনারা একটু frustrated হন বা confused হন about the semester that you will be applying for. অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় আপনারা fall semester নাকি spring semester নাকি winter এর জন্য apply করছেন. So for this confusion I have listed down the semester months that are here. So fallটা কোন মাস থেকে কোন মাস, winterটা কোন মাস থেকে কোন মাস, and springটা কোন মাস থেকে কোন মাস তা নিচে description boxে লেখা হয়েছে. Moving on to our third point, and that is the academic transcripts and the requirements. তো আপনাদের একাডেমিক রেজাল্টস কীরকম হলেই আপনারা ক্যানাডিয়ান ইউনিভার্সিটিসে ঢুকতে পারবেন. So starting it off, as I said, we have two classifications. One is for the English medium students, another one is for the Bangla medium students, and বিভিন্ন group of students এর জন্য বিভিন্ন ধরনের requirements রয়েছে. So starting it off with English medium students and English medium schools. So whenever you guys are applying to schools or institutions or universities abroad, specifically in Canada, so একটা classification রয়েছে in the tiers of school. Obviously tiers of school classification টা is not factual, it is my opinion. So আমাদের তিনটা tier রয়েছে, tier A, tier B, tier C, and tier A represents your top schools of Canada, tier B represents your decently ranked schools in Canada, and tier C speaks about the schools in Canada that are having lower in rank but they have very affordable rates on where you can pursue your educational career. So আমরা এই tier A, tier B, tier C বলার কারণ হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন tier ইউনিভার্সিটিজের জন্য বিভিন্ন ধরনের রিকোয়ারমেন্টস রয়েছে. লাইক ফর এক্সাম্পল tier A তে রয়েছে ইউনিভার্সিটি অফ টরন্টো অ্যান্ড ইউনিভার্সিটি অফ ব্রিটিশ কলম্বিয়া, ওয়াটারলু, ম্যাকমাস্টার, ম্যাকগিল. সো এইসব ইউনিভার্সিটিজের জন্য কিছু বেয়ার মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট রয়েছে ফর ইংলিশ মিডিয়াম স্টুডেন্ট যারা এ লেভেল দিচ্ছেন অথবা এডএক্সেলে আছেন. তা হলো এ লেভেলের মিনিমাম 3 সাবজেক্টস, with all the 3 subjects being A is having a competitive scale, and A, B, C is the bare minimum requirement for English medium students. However, moving on to the national medium schools or the national medium students, তাদের ক্ষেত্রে একটু this is different. So basically for tier A, what I've seen from my experience and from my statistics is that every students that apply to Canadian universities from national medium have received GPA 5 or golden GPA 5 in their HEC board exam. And moving on, they have a lot of ECAs that we will discuss later on. But about the academic transcripts, তারা কেমনে transcripts নেয়, right? So অনেক সময় দেখা যায় বিভিন্ন স্কুল থেকে আমাদের অফিসিয়াল ট্রান্সক্রিপ্ট লাগে বা ইন্টারনাল ট্রান্সক্রিপ্টের যাচাই করে ইউনিভার্সিটিজরা. সো তখন আপনারা ইন্টারনাল ট্রান্সক্রিপ্টস কেমনে দিবেন যখন আপনাদের স্কুলস অথবা ইনস্টিটিউশনস অথবা কলেজে ইন্টারনাল ট্রান্সক্রিপ্টস দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই. সো আফটার মাই রিসার্চ আই হ্যাভ সিন দ্যাট অনেক ফ্রেন্ডস যারা আছেন আমার সাথে যারা ন্যাশনাল মিডিয়ামে পড়তেন, তারা কী করলো, তারা ট্রান্সক্রিপ্টসটা নিজেরাই বানিয়ে প্রিন্সিপালের সিগনেচার অথবা আপনাদের ক্লাস টিচারের সিগনেচার নিয়ে স্কুলের অথবা কলেজের একটা প্যাড নিয়ে স্ক্যান করে পাঠিয়ে দিত ইউনিভার্সিটিকে. সামটাইমস এটা ইমেইলে সেন্ড করা যায় টু এনরোলমেন্ট সার্ভিসেস ফর দ্যাট ইউনিভার্সিটি. সামটাইমস এটা আলাদা করে ডিএচএল করে সেন্ড করা যায়, which will incur some costs. So what I would suggest you is that আপনারা বিরক্ত করতে থাকবেন enrollment services of your university that you are applying to, and then ওদেরকে বলবেন যে আমাদের কোনো এরকম অফিসিয়াল ট্রান্সক্রিপ্ট সেন্ড করার কোনো ওয়েই নাই, so I want to send it through the email, so that you disturb them, you request them, so that they take your bait and they receive your provisional or your official result from your hand, which is signed by principal or the coordinator or the teacher, and they apply it to your student profile and you get accepted. So that is it for the internal transcript base. অনেকে বলতে পারেন, why is there a big difference between HSC যারা দিচ্ছেন আর ইংলিশ মিডিয়ামে যারা আছেন? সো HSC যারা দিচ্ছেন, যারা ন্যাশনাল বোর্ডে এক্সাম দিচ্ছেন, তাদের জন্য ইউনিভার্সিটিস কেমনে গ্রেড করে অথবা কেমনে একটা কন্ডিশনাল অফার দেয়, তা হলো তার হিস্টোরিক্যাল রেকর্ডস দেখে আপনাকে একটা অ্যাভারেজ স্কোর maintain করতে বলবে, like GPA 5, maintain a GPA 5 or maintain a GPA 4 out of GPA 5, and you have to maintain it. If you can't, then you do not get the offer. Sometimes কিছু স্পেশাল কনসিডারেশনস রয়েছে বা স্পেশাল রিকোয়েস্ট and appeal রয়েছে, তা নিয়ে আমরা পরে কথা বলবো. But for this scales and average scales, it is always ranging from GPA 4 to GPA 5 for tier B and tier A schools respectively.
4 number point হচ্ছে about budgeting and scholarships. So budgeting and scholarships are one of the most significant part for an international student like me to consider whenever I am applying to universities in Canada. So budgeting and scholarships can work in Canada. So, a disclaimer, and that is, the scholarships given in Canada, the financial aid, there is none there in Canada, but the scholarships given in Canada are very competitive compared to the scholarships given in USA. So, yes, you can say that Canadian universities are temon bhalo bhabe scholarship deয় na, but let us discuss about the scholarships that they give and what is the condition of scholarships in Canadian universities. So, starting it off with the stats bar. USA universities ja ache, they are 28% more likely to give you scholarships based on your merits than the Canadian universities. Simply, Canadian universities' scholarships are very rare and very competitive. And let me tell you why. So, just 3 universities in Canada gives you 100% scholarship. And these 3 universities are the University of Toronto, jeta Pearson scholarship দেয়, and then we have the University of British Columbia, jeta IELTS দেয়, and then the newly added on 2019 winter, that is the Simon Fraser scholarship, jeta আপনাকে 100% scholarship দেয় on your tuition fees. So apart from that, usual scholarships hoy based on your merits, ta holo entrance scholarships, those range from your $5,000 to $15,000 approximately. And entrance scholarships are based on your merits and এগুলো automatically দেওয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় কিছু scholarships এর জন্য আপনাকে apply করতে হতে পারে, like the 3 scholarships I have spoken about that gives you full ride, and অনেক সময় দেখা যায় কিছু entrance scholarships আপনারা automatically পান based on your merits, and আবার কিছু entrance scholarships আপনারা apply করতে হবে আলাদা করে। So these are the statistics as of now. There are a lot of other scholarships in different universities that we have not discussed on this video, but I hope that you do your research well whenever you are applying to different universities. Then talking about how stressful it is to do the budgeting whenever you are applying to Canadian universities. So যখনই আপনারা Canadian universities apply করতেছেন, আপনারা তো জানেনই scholarships কম দেয়, financial aid বলতে কিছু নেই, and scholarships যেহেতু কম দেয়, বাজেটিংটা একটা বড় significant ব্যাপার আপনার জন্য এবং আপনার ফ্যামিলির জন্য. So always consider budgeting before you apply to that university, because scholarship power, it's unpredictable. So never budget, saying that you will get a scholarship based on your merits, because you never know. So Canadian universities যা international tuition fees রয়েছে তা তাদের ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে, and they also have their financial calculators in different university websites that you can use for your financial planning and your budgeting. So however, apart from that we have a new kind of notion, and that is ফাইন্যান্সিয়াল এইড ছাড়া আরেকটা প্যান্ডেমিকের ক্ষেত্রে স্পেশাল একটা অকেশনাল বা স্পেশাল যা বলতেই পারেন, স্পেশাল একটা ইমার্জেন্সি গ্র্যান্ট যেটা প্রোভাইড করে ইউনিভার্সিটিস, তা অন্টারিও ইউনিভার্সিটিসরা দিচ্ছে। যা পাবলিক ইউনিভার্সিটিস রয়েছে তারা অ্যান্ড প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিস রয়েছে তারা ইমার্জেন্সি গ্র্যান্ট দিচ্ছে ফর স্টুডেন্টস, ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টস স্টাডিং ইন Canada, so that they can cover their costs. So you also have to research more specifically for the emergency grant due to pandemic that you can apply for, so that you get that aid or small amount of money that can cover your costs whenever you are studying or wherever you are studying in Canada. So moving on, we have our 5th point on the table, and that is the PR and the accommodations cost in Canada. So PR and accommodation cost in Canada are really significant portion of the content here, because অনেক ব্যাপারে কথা বলে about PR in Canada, about accommodations cost in Canada, because অনেক সময় দেখা যায় কি আপনার accommodation cost এত বেশি আপনি আপনার tuition fees cover করতে পারছেন না. So how to tackle that? And that is simple, that sometimes some regions and some central city area, living inside them are very expensive, like downtown Toronto, like Vancouver, beachside areas, or areas around your university. ওখানে থাকা অনেক কষ্ট, because ওখানে থাকা অনেক expensive, and if you cannot bear it, then what you can do is if আপনি যদি commute করার জন্য রাজি আছেন, বা commute as in আপনি এখান থেকে একটা মেট্রো নিয়ে, সাবওয়ে নিয়ে, বা আপনি হাঁটতে রাজি আছেন, তখন you can always stay in the suburbs. Suburbs as in আপনি মেইন সিটি থেকে ধরেন 20 মিনিট দূরত্বে থাকলেন, অথবা 30 মিনিট অথবা 15 মিনিট দূরত্বে থাকলেন, and ওখানেই accommodation cost is very low. So you can always find good deals in the suburbs or areas
away from your universities, because as I said, ধরেন ডাউনটাউন টরন্টো অথবা ভ্যানকুভার বিচ সাইড এরিয়া, ওখানে থাকা অনেক এক্সপেন্সিভ, অথবা এনি এরিয়া নিয়ার ইয়োর ইউনিভার্সিটি ইজ ভেরি এক্সপেন্সিভ। অ্যান্ড মুভিং অন উইথ দ্য PR, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেকের সবচেয়ে biggest factor for studying into Canadian universities is the permanent residency factor. Yes, obviously that is one of the factor, and why is that? So permanent residency just not gives you facilities for studying your graduate diploma, studying your master's degree with reduced cost, but it also helps you with your healthcare, taxation. It also helps you take care of your other bills that you might incur as an international. কারণ Canadian universities দেখা যায় যে international fees অনেক high, and citizensরা they are paying 1/10 of what we pay to Canadian universities. So অনেক সময় দেখা যায় আপনারা 4 বছর পর যখন অ্যাপ্লাই করবেন for your permanent residency, I think on a general notion of a statistical scale, you will get your permanent residency or your PR by, let's say, after 4 years, 7 years passport পেয়ে যাবেন বা 6 years এর passport পেয়ে যাবেন. And I am not a guaranteer that you will get your passport in 7 years. That depends upon you and your documentation and how you have been throughout your years in Canada. So apart from that, why is it more beneficial? It is because when you get your PR, you can finance your graduate studies there. Masters বা ডিপ্লোমা এভাবেই পড়তে পারবেন আপনি ক্যানাডিয়ান ইউনিভার্সিটিজে, ভালো ভালো ক্যানাডিয়ান ইউনিভার্সিটিজে উইথ আ রিডিউসড কস্ট, কারণ আপনাকে তখন ইন্টারন্যাশনাল ফিস দিতে হবে না। অ্যান্ড দেন ইউ ক্যান অলসো এনজয়, লেটস সে, দ্য হেলথ কেয়ার সিস্টেম অফ ক্যানাডা, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট in all of the whole world. So that is one of the most beneficial factors of getting a PR, and yes, you need to take it. ভাইয়া ইউনিভার্সিটি ডেডলাইন কখন, অথবা ইউনিভার্সিটি অ্যাপ্লিকেশন কখন জমা দিতে হবে? This is one of the most uploaded question that I have had in my page. So yeah, let us tackle it. So 6th point on this table would be tracking down your university deadline dates. অনেক ইউনিভার্সিটিজের বিভিন্ন ধরনের ডেডলাইন রয়েছে, অ্যান্ড তা আপনাদেরকে নোট ডাউন করে ফেলতে হবে, লিখে ফেলতে হবে, বা অ্যালার্ম ক্লকে সেট করে ফেলতে হবে দ্যাট ইউ হ্যাভ আ ডেডলাইন অন দিস ফর ইয়োর ইউনিভার্সিটি অ্যাপ্লিকেশন. And yes, one of the best and the recommended timeline for submitting your application is as soon as possible. Let's say 1 month before, 2 weeks before should be the minimum, because let us agree that you will be tension free after you have applied for your application in the university. কেননা আপনি পরে দিয়ে you don't want to get frustrated, you don't want to get tense doing your application as well as studying for your final exams, যেটা আমি এক্সপিরিয়েন্স করেছি। আমরা যখনই we were applying for our universities, আমরা যখনই অ্যাপ্লাই করছিলাম আমরা ইউনিভার্সিটি অ্যাপ্লিকেশনের জন্য, তখন আমাদের ফাইনাল এক্সামও চলছিল। সো ব্যালেন্সিং ইট বোথ ওয়াজ ভেরি ডিফিকাল্ট, বাট আলহামদুলিল্লাহ we had the resource and we had our sweet counselors who were always there 24/7 to fix our university applications. আপনাদের নাও থাকতে পারে, for which your best recommended timeline to apply for university application would be 1 month before or 2 weeks before the actual deadline. So moving on, we have the number 7 point on the table, and that will be building up your ECA portfolio and essays. So Canadian universities, straightforward, they ask for your academic results, they ask for your ECAs and transcripts. They don't ask for your personal statement like common app essay যেটা আপনার common app এ রয়েছে for US universities. তারা এইসব কিছু ask করে না। However, there is exception for different universities like University of British Columbia. ওখানে আপনাদেরকে 4টা কোয়েশ্চেন দিবে, 4টা কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার করতে হবে আপনাদের, and that is building up your essay. অনেক ইউনিভার্সিটিজ আছে যারা বলতেই পারে আপনাকে that why are you applying to these universities and why are you applying to engineering, why are you applying to life science, health science, or why are you applying to the commerce program of our school. So তখন আপনারা কি করবেন বা কেমনে prepared হবেন. So 7th point is also one of the most important point, and that is that you have to start writing this kind of essays 3 to 2 months before your university application season starts, because যখনই সিজনটা স্টার্ট করে for university application, তখন you have to be ready with all the documentations that you have on your hand or your essays and whatnot.
আবার অনেক সময় এসে টপিকটা ডিফারেন্ট হতে পারে, ভ্যারিং হতে পারে, অ্যান্ড হাউ উড ইউ ট্যাকল দ্যাট? তখন আপনারা whenever you open your website or university website to apply for university through student portal, তখন আপনারা কোয়েশ্চেনটা দেখে আস্তে আস্তে আপনাদের এসেটা বিল্ড আপ করবেন through different resources, different helps, proofreading, editing and whatnot. And then we have building up the ECA portfolio. Canadian universities look for leaders, and আপনি যদি স্কলারশিপ পেতে চান, they definitely look for the leadership traits and the qualities that you have had from your high school experience or from your youth experience. So ওটার জন্য আপনাদের ECA portfolio বানাতে হবে, and ECA can be like anything. It can be any activity, community service, or any hobby that you like to do, like even stamp collection or photography. So you have to build your ECA profile so strongly that they're impressed. অনেক সময় কিছু একাডেমিক ECAs থাকে, অনেক সময় থাকে বিভিন্ন ধরনের let's say entertainment ECA, social ECAs, community service ECA. So বিভিন্ন ধরনের যা ECAs রয়েছে তা আমার ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া হয়েছে, so that you get to understand that ECAs কে কেমনে ট্যাকল করতে হয় বা ECA পোর্টফোলিওটা কেমনে বিল্ড আপ করতে হয়, অ্যান্ড বিভিন্ন ধরনের ECA অথবা এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি তা কি. So that will be all for number 7. Number 8, recommendations and referentials. So recommendations and referentials work the best when you are applying for specific scholarships, or when you want your student profile to be uplifted so good that they give you entrance scholarships based on your merits. So recommendation এর বিভিন্ন ধরনের ফরম্যাটস রয়েছে. এমন না যে recommendations লিখে গেলাম একটা এসে and that is it. No, recommendations have a different format. Recommendations এর জন্য একটা পোর্টাল খুলতে হয়. ধরেন আপনি কোনো টিচারের ইমেল দিচ্ছেন রেকমেন্ডেশনসে, অ্যান্ড ওই রেকমেন্ডেশনসে যখন সেকশনে ইমেলটা আপডেটেড হয়ে যাবে, তখন আপনার টিচারের ইমেলে একটা মেল যাবে দ্যাট ইয়োর স্টুডেন্ট এক্স requires recommendations, please recommend him to us. So এভাবে you can have recommendations, and সবসময় দরকার to help your teachers and counselors and coordinators that recommendationsটা কেমনে দিতে হবে বা recommendations এর ফরম্যাটটা কীরকম, because it is your duty and you need to be very aware that যখনই আপনারা recommendations এর জন্য কোনো টিচারের ইমেল সাবমিট করছেন, তখন ওই টিচারটাকে নোটিফাই করার দায়িত্ব আপনারই, because you are liable and you will be rewarded if the recommendation is very perfect or the recommendation is very amusing to the admissions committee. So when I was applying on during 2019 for my universities, তখন I was researching very extensively. So 2019 এর একটা ডেটাতে দেখেছিলাম YouTube channel where the admissions committee were talking about admissions committee কি চাই যখন একটা স্টুডেন্ট একটা অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করে টু ডিফারেন্ট ক্যানাডিয়ান ইউনিভার্সিটিস, তখন তারা বলল যে স্টুডেন্টের অ্যাকাউন্টে অথবা স্টুডেন্ট প্রোফাইলে অথবা পোর্টালে রেকমেন্ডেশনস সুন্দর করে দেওয়া হয়েছে, তার চান্স অফ getting into that university rises up to, let's say, 1/3 অথবা 33.33%. So this is a very big statistic that I will take hold of, and you should also take hold of. So do not be very careless when you are submitting a recommendation or a referential. And যখনই আপনারা recommendation বা referential submit করছেন, তখনই মনে রাখবেন, submit the email of the teacher or the counselor or the principal that knows you well. যদি একটা টিচার আছে যে আপনাকে চিনেই না, সো সে আপনার ব্যাপারে কি লিখবে, রাইট? সো ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি কেয়ারফুল when you are giving or inputting someone's email address in the recommendations list. And the number 9 point will be your program of study or your major. And what do you mean by that? সো আপনারা যখনই বলি আমি এই মেজরে পড়ছি, অথবা আমি টক্সিকোলজি মেজরে পড়ছি, অথবা আমি প্রফেশনাল হেলথ অ্যান্ড লাইফ সায়েন্সে পড়ছি, অথবা রটম্যান কমার্সে পড়ছি, সব কিছু মেজর্স হলো আপনি যে সাবজেক্টটা পড়তে চান. ধরেন আপনি যদি লেটস সে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে চান, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ভিতর কিছু মেজর্স রয়েছে, বা আপনি যদি হেলথ সায়েন্স পড়তে চান, হেলথ সায়েন্সের ভিতরে কিছু মেজর রয়েছে, মেজর, স্পেশালিস্ট, মাইনার্স অথবা প্রোগ্রাম অফ স্টাডি রয়েছে. সো বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি বিভিন্ন প্রোগ্রাম অফ স্টাডি অফার করে. ধরেন একটা ইউনিভার্সিটিতে আপনার কমার্স রয়েছে, আর একটা ইউনিভার্সিটিতে আপনার কমার্সের কোনো প্রোগ্রামই নেই. ইটস অ্যান অ্যানালজি, সো ইউ জাস্ট টেক ইট অ্যাজ অ্যান এক্সাম্পল. সো এরকম ক্ষেত্রে অনেক সময় আপনাদেরকে এটা কনসিডার করতে হবে যে আপনি যে সাবজেক্ট পড়তে চান ওই সাবজেক্টটা কি সেই স্পেসিফিক ইউনিভার্সিটি অফার করছে কি না.
because in Canada there are millions of programs offered by different kinds of universities, but আপনার স্পেসিফিক প্রোগ্রামের জন্য আপনার নিজেই রিসার্চ করতে হবে অ্যান্ড নিজেকেই দেখতে হবে যে ওই স্পেসিফিক ইউনিভার্সিটি আপনাকে সেই প্রোগ্রাম অফ স্টাডি বা সেই সাবজেক্ট দিচ্ছে কিনা। Moving on to our 10th factor that we need to consider and we need to know before applying to any Canadian universities, and that is the student experience. So একটা personal experience থেকে what I saw is student experience is one of the major factors that a student feels active enough to study in that specific university. তা বলতে কি বোঝাই? So ধরেন আপনি apply করছেন to University of Calgary, আপনি apply করছেন to SFU, and আপনি apply করছেন to York. So it is up to you and your prerogative and your interest that আপনি কই পড়তে চান, because কারো টরন্টো ভালো লাগে, কারো ভ্যানকুভার ভালো লাগে, আর কারো ক্যালগারি ভালো লাগে। So it will depend upon you that আপনি স্টুডেন্ট এক্সপিরিয়েন্সটা কেমনে লিভ করতে চান, because you are paying for your university for 4 years. So you should not just get the education, but also you should live the student experience. And student experience chara, if you study like a robot, then apnar passion ba apnar activeness regarding staying with that university, studying very fruitfully for that specific program would die very easily and very soon. So apnara jokhoni consider korchen applying to Canadian universities, think about your student experience that you will have whenever you are studying in that specific university. Lastly but not least, we have the 11th point in the table, and that will be the official documentations that needs to be done whenever you are applying for Canadian universities, and ওরা কি রকম ধরনের financial documentations চায় বা চাইতেই পারে পরের দিকে। So for official documentations, this will not only apply for your Canadian universities, but আপনারা যখনও ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করছেন তখন এটা আপনাদের হেল্প করবে। সো যখনই আপনারা ক্যানাডিয়ান ইউনিভার্সিটিসের জন্য অ্যাপ্লাই করছেন, তারা আপনাদের থেকে আপনার ফার্স্ট ইয়ার ফান্ড করার মতন টাকা আছে কিনা বা ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট আছে কিনা তা যাচাই করবে। So I have had the experience of making all the bank solvency certificates, how they are made, কিভাবে they are addressed. So first of all, you go to the bank, you speak to them about getting a solvency certificate, and remember bank solvency certificate should be very recent. এক সপ্তাহ একটা bank solvency certificate হতে হবে, and that you have to submit it ওই এক সপ্তাহ span of time. And bank solvency certificate, it will be like a table আপনার অ্যাকাউন্ট নাম্বার থাকবে, বাংলাদেশি টাকায় আপনার অ্যামাউন্টটা দেওয়া থাকবে, and then converted amount to Canadian dollarsও দেওয়া থাকবে. So that is how you can that's a recommended bank solvency statement that you can give to Canadian universities. So always remember, bank solvency statement একদম latest টাই দিতে হয়, and এটার lifespan is like 1 week or 2 weeks at the most, and ওই lifespan-এ আপনাকে ওই bank solvency certificate দিতে হতে পারে। আবার অনেক ক্ষেত্রে কিছু ফাইন্যান্সিয়াল ডকুমেন্টেশন রয়েছে যা আমরা বাংলায় বলি সম্পদ বিবরণী বা অ্যাসেট ডিস্ট্রিবিউশন। অ্যান্ড অ্যাসেট ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য আপনাদের আই থিঙ্ক ট্যাক্স সার্টিফিকেট বা টিন সার্টিফিকেট লাগবে। অ্যান্ড দেন ফলোইং দ্যাট ইউ নিড ইয়োর 10B ট্যাক্স সার্টিফিকেট, অ্যান্ড দ্যাট ইজ কল্ড সম্পদ বিবরণী অর ইয়োর অ্যাসেট ডিস্ট্রিবিউশন। অ্যান্ড ওটাও আপনাদের দরকার ফর দ্য লেটেস্ট অফ 3 years। অ্যান্ড ওটা আপনি জাস্ট ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন, বাট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আপনি ইউনিভার্সিটিসকেও দেখাতে পারবেন ইফ দে রিকোয়ার ইট সো। অ্যান্ড অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট, always remember that you need to show the liquid fund for 1 year of 1 year fees, tuition fees of the Canadian university to be solvent enough. So for this financial documentations, I know the format I told you, but if you want the format in a PDF form, and then I have it below on my description box. And thus we have ended our video for today, and that would be 11 things that you need to know before applying to Canadian universities. Stay tuned for the new contents that will be coming this week, and hope not to miss all the tunes that we'll be getting on.